Right. Are we ready? So we'll have questions in English first for the Sri Lankan captain, Dimit Karunaratne. First question, please. Please get. Dimit, did you expect such a lively surface? If you think, I mean, no, because everyone is here to, watch some entertainment cricket. So I thought the day before yesterday, I think there's a grass layer, but we thought it's going to be cut, but they leave the same grass layer. But I think if you take like World Cup, everyone want to see a good match, good high scoring match. So I think hopefully we get a good wickets on the next few matches. We will try to do our best. Obviously, that was a very disappointing performance. I mean, what do you put that down to, really? I think batting the main concern. If you're losing wickets regularly, we can't score 200, 250 runs. So we have to get some partnership in the middle part. I think once Thiri lose, I think me and Kusal it batted really well. But after that, we keep we can't get a partnership on that wicket. So we keep losing wickets. So that's why I think that's the main reason we can't score big runs on these conditions. In your mind, what do you think should have been the kind of score you should have been setting first on that pitch? Obviously 136 from what New Zealand did was it looked like it was a bit under par. What do you think when you went out there? What were you looking for? I think with that pace attack and the conditions, we could definitely it's not easy to score 300. So you have to capitalize. You have to analyze the bowlers, and I think in this condition 250 to 240, 250 it will be a good score. Bowling gets him. If we need to give a bowler give them a chance. 136 not enough to if they can bat out freely on this condition. Whatever if it's seaming or swinging, but if they have wickets, they're chasing 136. They can easily go for it. Dimit, what do you tell your team from now on? I mean, after such a performance, how do you inspire your team? I think we have another eight games to go. We need to chin up and play really well. We need to see where we lose. The batting part we need to get some partnerships. The middle part, those are the key areas. We're looking forward to do it. What is the decision behind having Angelo bat as low as 6 on conditions which are tough? Wouldn't you want his experience and kind of bat at 4? Wouldn't that have helped, especially after the partnership that you and Kusal Perera had? I think Dhananjay batting, if you take the previous matches, I think Dhananjay he batting really well in these conditions. I think that's why we want to keep Angelo for the later part. Once ball gets softer, he can go for the big runs. So that's what experience we think. As if you take Dhananjay, he also played more than 30 matches. I think he was a good experienced guy. So we need to take that advantage. I think the Dhananjay batting really well in these conditions more than Dhanji. Congratulations, Dimut, for your unbeaten knock when the other batters were failing. Did you feel stranded by your teammates? I think if you take this wicket, everyone you need to have a target. It's not easy. It's not a 300 wickets. So you need to have another game plan. You can't go there and hit every ball. So you have to stay calm in that. Sometimes give them a chance, give us a chance to settle down, and once you get set, you can score in this condition. I think they bowl really well. I think all the paces bowl really well. So we have to give them a credit, and I think if we stay
couple of overs in the middle. I think they definitely the others can bat really well. Yeah. Yesterday Pakistan West Indies game and today also we saw the team batting first really struggle in these conditions. You believe that the toss has become too much of a crucial factor? Yeah, if you get wickets like that, it's the toss will be a crucial part. Any more questions in English? I might have misheard, but it sounded like your players were being booed at the end there. Sorry? It sounded like your players were being booed at the end when the match finished. Was that fair? Was that fair to? Sorry, I can't hear you. That your supporters were booing you at the end of the game. Yeah. Is that fair? No, I don't think so. Everyone here to see some good match. They were far from the Cardiff and they spend their times and money and they come here to see good match. I think we need to give them a little bit chance. They all want to win us. So I think losing doesn't matter, but we need to give a good fight for them. I think that's the main thing. If we got out like 130, there's no match. It's not a game. So we have to give them a good show. End of the day. Questions in Sinhalese now? දෙමුත් මුලින්ම ඔබගේ අර්ධශතකයට සුබවතනා නායකයෙක් විදියට විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායමේ ඉතුරු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඔබට පිටිකරුවන්ගෙන් ඉතරම් සහායක් ලැබුණ නැහැ. කොහොමද මේක ඉදිරි තරඟවලට ඔබ ගෙනියන්නේ? විශේෂයෙන්ම මොකද්ද දැන් කණ්ඩායමට කියන්න වෙලා තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ වයිසල කිව්වාගේ විකට් එක පොඩ්ඩක් අපි ග්‍රාස් තිබ්බ ගම මම හිතන්නේ අපි පොඩ්ඩක් බැක් ෆුට් එක හිටියේ මම හිතන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාවට නිව්සීලන්ත කියන හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් නමුත් මම හිතන්නේ අපි දැක කුසල් පෙරේරා හොඳට ප්‍රතිකරණය දෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඔවුන් ගොඩක් වෙලාවට අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බගේ බෝලේ සීම් ස්විංగ్ මුකුත් තුන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ අපි අර පොඩ්ඩක් බැක් ෆුට් එකට ගියාම පොඩ්ඩක් වෙලාවට අපි අපේ ඇඟේ තියෙන දේවල් හරියට වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ දේවල් තමයි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ඔතන කන්ඩිෂන්ස් වලට වඩා මේ මම හිතන්නේ මයින්ඩ් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මයින්ඩ් එක අපි ගොඩක් ස්ට්‍රෝං තිබ්බනම් ඊට වඩා හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා හොඳට පන්දු වෙනවා ගොඩක් හයියෙන් සමහර කෙට පන්දු වෙනවා තියෙනවා. නමුත් පන්දු වාර කීපයක් තමයි අපිට ඒ අමාරු සිටුේෂන්ස් එන්නේ. නමුත් ඒ සිටුේෂන්ස් වල අපි හොඳට ඒ අමාරු වෙලාවේ ඉඳගෙන කොහොමත් අපි ටිකක් වෙලා හිටියනම් මම හිතනවා අපිට ලේසි අවස්ථාවක් නෙවෙයි. අපි මේ වෙලාවේ පුළුවන් තරම් උපරිම ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න ඕනේ ඉදිරි මැච් වල. දිමුත් 136කට වගේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවි යාමට පිච් එක ඒ වගේ උපකාරී වුණා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීමද අපේ ඉතාමත් වැරදි ආකාරයෙන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමද හේතු වුණේ. මම හිතන්නේ විකට් එක හෙල්ප් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම අර කිව්වත් වගේ අපි ගත්ත ඩිසිෂන්ස් ගොඩක් වෙලාට වැරදුනා. මම හිතන්නේ විකට් එක හෙල්ප් එකක් තිබ්බා කියලා මම හිතන්නේ හැමතිස්සම අපිට ගහන්න බැරි විකට් එකක් නෙමෙයි. අපි දැක්ක උන් විකට් එකක් නැතුව හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි අර කිව්වාගේ පොඩ්ඩක් මෙන්ටලි ගොඩක් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ කන්ඩිෂන්ස් අපිට හම්බ වෙනකොට. මොකද හැමතිස්සම අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ ගොඩක් හොඳ බැටිං ෆ්ලැට් විකට්. ඉතින් මේ වගේ කන්ඩිෂන්ස් හම්බුනාම අපි ගොඩක් වෙලාට මේ දැනගන්න ඕන කොහොමද බැට් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕවර්ස් 50ක් තියෙන අපි කිසිම හදිස්සියක් නැහැ. ඕන තරම් බෝල තියෙන අපිට. ඉතින් අපිට ඕනේ කොහොම හරි මේ වගේ කන්ඩිෂන් එක අපිට විදිනන්න පුළුවන් ටාගට් එකක් අපිට බෝඩ් එකේ දාගන්න විතරයි ඕනේ. නමුත් අපි අනිත් මැච් බැලුවොත් එම 350 ගාව කියලා අපිට මේ විකට් එක ගහන්න බැරි වෙයි කියලා එම හිතන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ පුළුවන් තරම් අපිට අපේ බෝලර්ස්ට chance එකක් දෙන්න පුළුවන් ස්කෝර් එකක් බෝඩ් එකේ දාගන්න මයින්ඩ් සෙට් එකක් තිබ්බනම් මම හිතනවා අපිට මීට වඩා දෙයක් කරන්න තිබ්බා කියලා. එමුත් අපි දැක්ක ඔහුගේ වෙගපන්දු යවන්න එක තැනකට දාලා කඩුලේ තිබුණ සහයෝගය උපරිම ගත්තා. ලංකාවේ වෙගපන්දු යන්න ගැන කලකිරීමක් තියෙනවද? උන්ට විකට් එකක් ගන්න බැරි වුණා. කලකිරීමක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ ඇත්තටම ඔවුන්ගේ පන්දු යන්න කියලා බැලුවොත් වේගය ඉපිලීම ඒ දෙකම ඒගොල්ලන්ට හෙල්ප් එක තියෙනවා. ඉතින් අපේ පන්දු යන්නන්ට ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ඒකට බ්ලේම් කරන්න බෑ. මොකද ඒ ඔවුන්ගේ ඇටි නමුත් ඔවුන් දක්ෂතා දක්වන වෙලාවට ඔවුන් දන්නවා කොහොමද මේව කරන්න කියලා. නමුත් මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් පොඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තියෙනකොට ඔවුන්ටත් අමාරුයි මේ ගොඩක් දේවල් කරන්න. ඉතින් විකට් මේ වගේ විකට් එක ඒ වගේ ප්ලේස්ලා දෙන්නෙක් එක්ක ගාද්දී අපි ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනේ විකට් එක ගන්න.
ගොඩක් වෙලාට වේරියේෂන්ස් ගොඩක් කරන්න ඕන. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට ඒ වේරියේෂන්ස් කරන්න ලක්ෂර එක තිබ්බේ නැහැ. අපිට බෝඩ් එකේ ලකුණු තිබ්බ නැතිඳ. ඉතින් මට බෝලර්ස්ලාට මොකුත් කියන්න බෑ. මම හිතන්නේ බැටිං යුනිට් එකක් විදිහට අපි හැමෝම බාර ගන්න ඕනේ වගකීම. මීට වඩා ලොකු ස්කෝර් එකක් බෝඩ් එකට දාලා බෝලර්ස්ලාට chance එකක් දෙන්න. දෙමුත් පළමුවෙන් සුබ පතනවා ඔබගේ අර්ධශතකයේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම විශාල ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් පැමිණලා සිටියා ශ්‍රී ලංකාවට සුබ පතන්න. මේ අයට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේ පර්සනලි ගත්තොත් මට ගොඩක් කට්ටිය සුබ පතලා තිබ්බා පළවෙනි මැච් එක ගොඩක් හොඳට කරන්න ඕන කියලා. මම හිතන්නේ ඇත්තටම අපි කිව්වොත් එම හැමෝම ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි හිටියේ. ගොඩක් මේ තරඟ හොඳින් සෙල්ලම් කරලා ජය පරාජය කෙසේද මම හිතන්නේ අපිට ඕනේ හොඳින් සෙල්ලම් කරන්න. අපි කියන්නේ අපි තරඟයක් දෙන්න තමයි අපිට හැමතිස්සෙම උවමනලා තින්නේ. ඊට පස්සේ තරඟයක් දීලා මැච් එක පෙරදුනාට අපිට කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද අපිට පුළුවන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි අනිත් කණ්ඩායම්ස් එක බැලුවොත් අපි ගොඩක් වෙලාට අපි සීමිත ටැලන්ට් එකක් තියෙන කණ්ඩායමක්. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට ඒකෙන් තරඟයක් ජයග්‍රහණ කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දේවල් අඳුර ගන්න ඕනේ. මේ දේවල් එක්ක මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂක ගොඩක් හිටියා. ඒකට ගොඩක්ම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සහයෝගය හැමතිස්සෙම අපිට ලැබෙයි කියලා හිතනවා. තාම මැචස් 8ක් ක්‍රීඩා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට ආයිත් කවුද කම්බැක් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මම හිතන්නේ අපිට එක තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරමු. මම හිතන්නේ මේ මොමන්ටම් එක අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ කියන්නේ ඔවුන්ගේ සහයෝගය අපිට ඇත්තටම අවශ්‍යයි. මොකද අපි මේ වගේ රටක ඇවිල්ලා අපි ඉන්න 15 දෙනා 30 දෙනා විතරයි අපි ඉන්නේ මේ රටේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ හැමෝගේම ආශිර්වාද ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට තව මැචස් ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන හින්දා. දිමුත් තව තරඟ 8ක් තියෙනවා. ඔබ නායකයා විදිහට මේ කණ්ඩායම එකතු කරගෙන කොයි වගේ සැලසුමක්ද ඉදිරියට සකස් කරන්නේ? දෙවෙනියට තියෙන තරඟය ඇෆ්ගනිස්තානේ. ඒකට කොයි විදිහටද සැලසුම් සකස් කරන්නේ? මම හිතන්නේ අපි ක්‍රීඩා කරන්න ඉන්නේ මේ තනතිල්ලම තමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාට අපිට මේ වගේමක ගොඩක් වෙලාට මූවමන්ට්ස් හම්බ වෙයි මේ විකට් එකේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි දැන් අයිඩියා එකක් අපි දන්නා මොකද වෙන්නේ කියලා, කොහොමද මේ විකට් එක ඇසිරෙන්නේ, මුලදී කියන්නේ මුලින් පන්දු යවනවා නම් පන්දුවට පාර දෙනවා නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ? ඒ දේවල් අපි දැන් පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද අපිට දැන් කියන්න බෑ බෝලේ සීම් වෙනවා සීම් ස්විං වෙනවා කියලා. නමුත් දැන් අපි ගහලා තියෙන ඉඳ අපිට මේ අයිඩියා එකක් තියෙන ඉඳ මම හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී මීට වඩා හොඳින් පිතිකරණ විශේෂයෙන් ප්‍රතිකරණ දෙන කට්ටිය ගොඩක් මීට වඩා වගකීමක් අරගෙන ක්‍රීඩා කරයි කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට කරගන්න ඕනේ. මොකද මොනවා කරන්නත් අපිට බෝඩ් එකේ ලකුණු තියෙන්න ඕනේ මැච් එකක් දිනන්න. Thank you so much. Thank you. Any other questions on the playback? Who would like the first one? Andrew Alderson. Greetings, Martin. Congratulations on your knock today. How important was the toss today to win that and be able to put Sri Lanka in? I think it worked in our favour a wee bit. Even if we had been put in this morning, I think we still would have played with the positive intent that we did this afternoon. It may not have come off, but we still would have gone out there and tried to play as positively as possible.
a bit of a difference? You've come 40 miles further west from the last game that you played in terms of the conditions. Were you surprised at how much your guys got out of the pitch early on? I think the beauty about our guys is they can exploit those conditions quite regularly, and we put the ball in the right areas enough today to get the rewards up front. Was that positivity that you approached the batting with net run rate in mind, or more just the way in which you want to set your marker? I guess a little bit of both. I mean, it's always nice to have a healthy run rate at the start of the tournament. Once we had them, 7-8 down, it was try and knock them over as quick as possible, and then knock the runs off as quick as possible as well. So we've got a healthy run rate, hopefully, right at the moment. So hopefully we can take it through the rest of the tournament. Just a question on the bails, the zinc bails. I think it's the second time in 2 matches where they haven't been dislodged. Is there concern about the weight of them? Maybe our bowlers need to bowl faster. No, I don't actually know. It's happened quite a lot. I mean, I've played in tournaments around the world where the balls hit the zing bails and they haven't come off. They've lit up, but the bails have stayed on. It happens quite regularly. It's just one of those things, I guess. I mean, part of cricket. If you have the heavy bails, they might not come off even more. But look, it just happens. Obviously very dominant today, Martin. How important is it for you guys in this first week, given what's coming at the back end of the tournament in particular, to build some momentum and confidence in these first 3 matches in particular? Yeah, I guess you want to build that momentum early, and today we did that. Our bowlers set the tone up front, and put the ball in the right areas and made it difficult for Sri Lanka to really get a big start on. And if we can, if we bowl first in the next few games, we can hopefully continue to do that and make it difficult for the guys to score. And then if we can come out and play with a bit of freedom like we did this afternoon with the bat, I think we're going to have a pretty successful tournament. Martin, have you had a chance to talk to Matt Henry and Colin Munro after performances that would have imbued them with plenty of confidence today, and given what's the lead and etc.? Not yet. Obviously, Colin and I were trying to have a bit of fun out there, so I've probably had more of a chat with Colin than I have with Matt. But no, look, it was good. Matt had a tough time against the West Indies in that last warm-up game, but bowling to that lot is pretty difficult, and they can put you out of the park pretty regularly. But no, the way he came back and put the ball in the right area for long enough, he got the rewards that he deserved. Martin, just a word on your fielding. It's pretty good today. Trent Boult made some pretty outstanding saves. Is it something that you go into a tournament planning to be maybe the standard-setting team in a World Cup, because New Zealand have done that pretty regularly? Yeah, absolutely. I mean, fielding is such a big part of the game now. You look around the squads around the tournament. There's great fielding sides all over the place. So if you can, be in the top sort of 2 or 3. The best fielding sides in the competition, you can save a lot of runs and go a long way to actually winning the competition. Anyone else? Thank you. Cheers. Stop it for me. Nice, mate. I almost stopped it before it started.